Don't worry, I will be there on time. No, you need to be arrived here before we start the meeting because we have to discuss about something. Okay then, I will be there in time. Now go get some sleep. Hello, this is Rubel, your English learning mate from Learning Mate Rubel. So আজকে বুঝতেই পারছেন আমরা কোন টপিকে কথা বলবো বা শিখব। Of course, time expression, the difference between on time and in time. So without any further ado, let's get started. So on time, যে on time কোনো একটা মিটিং বা ইভেন্ট স্পেসিফিক টাইম যেই টাইমে শুরু হবে ঠিক ওই টাইমটাকে বোঝাইতে আমরা অন টাইম ব্যবহার করি। যে একটা মিটিং 10টার সময় শুরু হইব, ঠিক 10টার সময় আপনি গিয়ে ওইখানে যদি পৌঁছান বা পৌঁছাবেন, যদি ওইটা বুঝাইতে চান তাহলে ওই ক্ষেত্রে অন টাইম, যে আই উইল বি দেয়ার অন টাইম, ইট মিনস ইউ উইল অ্যারাইভ দেয়ার এক্স্যাক্টলি দ্য টাইম অ্যাট দি শিডিউল টাইম। যদি ওইটা বুঝাইতে চান তাহলে অন টাইম। নাও শিডিউল, I said schedule. Probably some of you have confusion between schedule and schedule. So let me clear the difference between schedule and schedule. If you are pronouncing schedule or someone else is pronouncing schedule, then you cannot say they're wrong because both are correct. The schedule is British and schedule is American. So I hope you have no longer confusion between schedule and schedule. So let's move on. Now in time, of course, কোনো একটা মিটিংয়ের আগ মুহূর্তে গিয়ে পৌঁছানো, যে 10টার সময় মিটিং, ওই মিটিং এই 10টার সময়ের আগে আপনি 10টার আগে ওইখানে গিয়ে পৌঁছাবেন, আপনার হাতে কিছু টাইম রাখে ওইখানে পৌঁছাবেন। যে 10টার সময় মিটিং, আপনি 9:30 বা আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা টাইম আপনার হাতে রাখে এখানে পৌঁছাইতেছেন, ওই ক্ষেত্রে আমরা ইন টাইম ব্যবহার করি। যে আই উইল বি দেয়ার ইন টাইম, ইট মিনস ইউ উইল অ্যারাইভ দেয়ার বিফোর দ্য শিডিউল টাইম, the exact time the meeting or the event will start, before the start time. তো ওই ক্ষেত্রে ওই টাইমটা বা ওই জায়গার মধ্যে আমরা ইন টাইম ব্যবহার করি। So I hope I made it clear for you. I hope you have no longer confusion between in time and on time. So আজকে বেশি কথা বলবো না কারণ আমি একটু অসুস্থ। I have cold and flu. Also, I have a feverish feeling. This is why I'm wearing hoodie. So, I hope you enjoyed the lesson. And if you have any question related to this lesson, do not hesitate to ask me in the comment section below. And if you like the video, hit the like button. And if you are watching this video on Facebook, then like the page. If you are watching this video on YouTube, then consider to subscribe the channel for the future video. So I will see you in the next video. Till then, bye.